Nyakoram gajonka moro mintiero saromo kanyo sa 7 e wang'e odiochieng' maber mano machien tarik 14 dwe mar 8 higa mar 2023 kamoro mintiere arwaki e weche magwa manyien mag Migago ni machiegni kamokwongo waid thond weche. If somebody thinks that I will need ODM tickets to run again here, let me tell them I am ready to face my fate. Jaod bura Masuba South Karoli Omondi Othiano ni okochuno ni nyako bede e ODM eka yiere kendo e yiero mar higa mar 2027. Wadwa doke thieth matimre kama wadakie. Wan gi ler, wan gi chiemo maber, wan gi pi maler mondo ji kik chop subtal. Komiti mar thieth e od buch Siaya loso paro mar chik mar dwaro ni ndik e tich nyamrerwa mag county no. And the dam itself will be multi-purpose dam. So there'll be water for domestic use, there'll be water for irrigation, and we know it's a smallholder irrigation schemes because we know the land they're subdivided. Bad Migago mochung' ne weche pi e aluora ma milambo mar Nam Lolwe ochako lalruok kod jokanyo e wi gedo mar yaw Malondiani. Nyakoram gajonka moro mintiere machiegni weche manyien e yor nero ma adimba kanyalo paro ni nyalo medo tudri kodwa kokalo lai magwa magote machok 2-6-000 mbui mar Facebook, YouTube iyudo achiel kachiel mano RamogiTV. Itudri koda mbui mar fanpage mara e mbui mar Facebook iyuda @Sharon Ongao. Bed kodo nyaka giko nyinga Sharon Ongao. Jaod bura Masuba South Karoli Omondi koro Othiano ni okochuno nyaka obed mana e duond bura mar ODM eka obiodog kendo e od bura e yiero mar higa mar 2027. Karoli en achiel kuom jod bura mag ODM mosebedga ka iseyo gi tond duond burano kod jo siasa mag ODM kuom tiyo machiegni kod sirikal mamalo motele kod jatend piny William Ruto. Kano loso e nyasi mar solomenda ne kanisa mar St. Joseph Tonga e kar chung' od buche. Karoli ne wacho ni ok bi yie ni kwede kendo yanye kod jokanyo mag ODM nikech otiyo kod sirikal e cholo dongruok ne oganda mano yiere. Gavana machon mano ma Nairobi koko mano wawinjo ne kaka noloso. Onge ng'ama nowacho nodhi manyo mare. Bang'e no otiyo gi Kibaki. Be nitie ng'ama nowacho nodhi manyo mare? Notiyo nwa. Nyocha 2018 nyecho dhi magi mosore go Uhuru kendo gitiyo. Bene wawacho nodhi manyo mare? Onge ng'ama nowacho. To sani kakoro jomoko moriela mong'eyo ni the national government is the government manyaka tigo kodhi tianyogi. If you choose to abuse those you should be grooming because they've taken a different path and because they think differently, then just tell us that we have no space in whatever it is you are trying to achieve. And you do not recognize the sacrifices some of us have made to support you in the past. I've done my politics with a clean heart, and my purpose is to serve you people. I have no any other interest. So whatever it takes, be rest assured, I will support you. Now, if somebody thinks that I will need ODM tickets to run again here, let me tell them, I am ready to face my fate. I will come back, mtaniambia nifuate wapi. Na nitaingia. Hiyo si, I am sure. Nitaingia kwa bunge. Sidongu ubroduoka. Ubroduoka kozo kubuduoka. Onge luoro, onge ngikni, onge dokchien, onge buok. Wadhi mbele. Nyakoram gajonko pogre gi mano en ni Migago mar thieth ocholo mok tin e jolony 500 mag nonro e counties duto 47 mondo mi otim nonro mar yango nyao ma bende nitiere ute thieth madirom 15,000 mago mag piny owacho kod ji giwegi. Nyasini mar keyo geche ma oting'o jolonya nyaka counties notelie kod jatend Migago mar thieth mong'ere kaka Susan Nakumicha. Kendo biro kawo thuolo mar jumbe 2 mar mondo mi yang rem manitiere e ute mag thieth. Rem moyangi kod jolonygo ema ibiro tigodo e loso budget e Migago mar thieth. Nakumicha ne okone gin kod chenro maber mar kero lwasi makare e sekta mar thieth. Bende gichano chiwo osimbo ne nyamrerwa madirom 100,000 ma osebedo ka itiego kod Migago mar thieth. Since we came to office, we have received numerous requests from the county government in terms of equipment support, human resource support, infrastructure support. We do not want to do it selectively. And that is why we have this health assessment, that as an outcome, then we know exactly what facility needs to be supported with what.
From my technical teams, it is anticipated that this exercise will take up to 2 weeks. And after that, we will share the report publicly so that people can know what service is available at what level. And as an end result, then we shall also establish the PCNs to allow people to go through the continuum of care. We'll be able to determine the gaps, and then we'll be able to reflect back as a government together with the development partners as to how to resource mobilize to address those gaps. We are going to use technology to be able to collect this data. We have put in place a very robust system of data validation that will begin as soon as you key in the first input into the electronic platform. So I assure you that the data we are going to gather is going to be data that can be able to stand the scrutiny of time. Kopogore gi manya kwa Ramogi ngatiri nyaki weche matimore county mano Siaya. Kamiti mar thieth e od buch county ma Siaya chano mar pedho twak mabiro neno ni jochiw thieth machiwore opuodhi kendo ondik e tich. Jakom kamiti no Cynthia Ndare wacho ni jochiw thieth go konyo ahinya e neno ni jotuo oyudo kony mapiyo. Ndare no loso e nyasi mar sidho kondo jopuonjore matiegore bedo jothieth e kar tiegruok mar Kawibo. Jatend Migago mar thieth e kaunti ma Siaya Laktar Martin Konyango bende siro wachno kowacho ni obiro nywando e migago mare jothieth go ma bende osebedo kachiwore. You are working in a sector of speciality of Rachel is there. Rachel works all over. En nafas maber to en gima odonjo kendo riwore kod chanro mar sirkal maduong'. To nikech sirkal maduong' sani olingo public health to kod preventive health to kod promotive health. Mamagi en wang'yo mayot mar duoko mzigo mar chieth curative health care piny. Omiyo en gima ber to kendo en empowering medo teko kuom nyithindwa mondo gibed kod opportunity nafas mar nwang'o tich. Wadwa doke thieth matimre kama wadakie. Wan gi ler, wan gi chiemo maber, wan gi pi maler mondo ji kik chop subtal. Ka chop kama ng'ato chopo subtal to koro en gima duong' mosekalo piny ka. To jok ji aila ma wa graduate kawuono gi gin jok matimo tijego. Nikech wan karwa kae kaka ineno makane wan nurses machon. Wang'eyo kaka ne wadhi timo nursing nikech ne passion. To sani jomoko dhi nikech passion, jomoko dhi nikech en bridge mobro dhi godo Ulaya, jomoko dhi no dhi otem, jomoko dhi ni baba or mama owacho mro dhi otim. Opogore kaka ne watime chon cha. Koro sani gimomiyo gini wahero mondo watim mondo wa train students. Wadwaro mondo gidhi gikonyo osiptande mondo jowa mondo rit. Nyakwa Ramogi wuok e kaunti ma Siaya hatiri nyaka e kaunti ma Nyamira. MCAs e kaunti ma Nyamira kotelnegi kod jalup jatend jogo mathoth Duke Masira ochope kanisa mar Catholic mar St. Joseph Emisa mar lamone familia mar MCA Manyamaiya Elijah Osiemo mano wito ngimane e masira marapaya. Misa makamano en mar lamone familia no kachiel kod jogo mane otony kowuok e lak tho bang' masira makamano to pod yudo thieth. Ikruoge ne kopo mogik mar ringre Osiemo koro dhi nyime ka ichano ike tarik 21 mar dwe mar aboro e gweng' ma Marara Nyamaiya e kaunti ma Nyamira. Nye wali nusurika mauti, moja wao ni mimi na dadangu Pirisira mwenye sahi yuko hospitalini Aga Khan. Kwanza wacha ni washukuru watu wetu wote kwa maombi mliotufanyia na asanti kwa Mungu alitupatia wakati mwingine tena wa kumfanyia. Tunashukuru Mungu kwamba mmoja wetu ambaye alipata majeraha ameweza kutoka hospitali. Kwa leo hii tukamleta tuje kusema asante na tuje pia kuweka maombi familia ya mwenzetu ambaye aliaga, mwenzetu Elijah Osiemo ambaye ni majority leader, pamoja na mwenzetu Priscilla ambaye bado yuko hospitalini.
tumekuja leo tumfanyie maombi na pia tuambie watu wetu wa Nyamira asante kwa maombi ambayo wamekuwa wakifanya. Yule mwenzetu aliyelala tunamwombea Mungu amweke alale mahali pema peponi. Na wale wote wanaozidi kutuombea na kwa maombi yetu mnayotuweka, wacha Mungu awabariki. Condolences to the immediate family of Weche, the people of my ward, our brother MC Duke, who has just left, and Madam Priscilla. I wish them quick recovery. Mgajuan kopogragi mano enni obila egwenge mama dogo county Matana River. Timo nonro bang yudo ringre ma onge wiye kaleore e wiaura mano Matana. Ringre no mar dichuo mane oyud kod jokwath mane kwayo jamni e bathaura no. Oyud ka lwete makor kachwich nigi hinyruok. Jodak e gweng no koro ywak nikech medruok e kwan ringre misiko ka ikwanyo e aora no. Higa mokadho ringre 19 nogol e aora no. Tumeshangaa sana ni nani alifanya kitendo kama hicho, na tunataka maaskari waje wachukue hatua hiyo, lakini tumekosa maaskari hadi saa hii. Ninavyoshuhudia hapa saa hii macho yangu, mbele ya macho yangu sijafurahia kabisa, because last year nimerecover 19 bodies ndani ya mto, same scene. I don't know reason as to why. Huu mwili vile ninavyoona ambaye jinsia maji najua ama natambua jinsia maji, huu mwili haujawawa hapa, umetoka mbali. Huu mwili umetoka mbali. Ndio ili kuja kukwama hapa, umekwama hapa, huu mwili imetoka mbali. Tunaangalia mwili uko hapa umekaa kama umechomeka na una kichwa. Sasa sisi tunachangaa ni nini swa imefanya hii mwili kakuwa mpaka hapa masaa kama haya. Kama mama mimi nasikitika sana kuona mwili kama huyo hapa, na mimi ni mama. Hiyo ni kitu sana ya kuchangaza sana. Kama sisi wa mama sisi hapa hatuna amani tukiona mwili kama huyo hapa. Monodoko wach malit geno maroni arita makare ibronya egwenge mago madogo mago egwenge mag Tana River. Kopogore gi manya kwa Mgajuan ngatiri nyake county mano Makericho. Jatend kweth mathoth e od bura Makericho Philip Rono omedonyo no piny ne gavana Makericho Eric Mutai mondo ka okang mager mar thicho oko apisas auchiel mane kamiti mano mar od bura no othicho oko. Kamiti mar od bura Makericho ne ochiwo paro mano mar thicho oko apisas auchiel e county Makericho wira ne weche mag mibadhi maluoro tiyo marach mar omenda mar siling $14.5. Omenda makamano ne ochiw gi jo Samaria mano mar konyo oganda mano yudo masira mar apaya mano timore Londiani. Kano loso e od bura Makericho, Rono chiwo siem ne Mutai kaponi ok obi kawo okang mager ne apisas go obiro chwalo paro mar thicho gi oko e tich. If it doesn't act now, sababu tuko recess, lakini tuko on a very short recess. Tukirudi immediately, the first day, the order of the business is to form now a select committee to look into the matters of this report. Immediately after that, they will bring a motion to the House, impeachment. The nominated MCAs who ran away from the chambers and they were nowhere to be seen today, I want to say it's very shameful, and we are very sorry for them, because everyone outside saw that this thing meant everything for the people, for the public. I think for me, it was not about me, it was not about anyone, it was about the public. And this was a special session. And as UDA members, we signed a code of conduct that will represent our people very well. So those who did not turn up, we have requested the Honorable Majority Leader to de-whip those members. And that will happen from next week. Members will be de-whipped for missing a very, very important session. Nyakor Mgajuan kwa pododhi nyime gi weche mag Migago eneni rowere mawuok e counties mopogore e riwruok mar Kenya Youth Organization. Owinjore mar tiyo kod lemo margi e telo mar manyo kaka ginyalo kedo kod midhiero majuko rowere ahinya to e dang'ni mar paro. Kana giloso e boma ma Kisii e kinde yawa pisi margi ma Kisii, jatelo mar riwruogno Josephine Chuchu
Okoyo piny owacho mondo mi omiro were thuolo mar telo kaka achiel kuom yore mago mag tieko timbe mag maundu manyalo bedoe nikech rowere onge tich. Rowere ma Hau counties e pacho kaendi ne ochopo e romo kendo pod gichano yaro badgi e counties duto 47. We have brought the youths together, at least kuhakikisha that our youths wamesikika. Kuna the promises that our government promised the youths, ikiwemo mambo ya unemployment, ikiwemo mambo ya kuna hizo scholarships na kuna mambo ya bursaries. Na ndio maana tuko hapa kama youths kuhakikisha that we the youths tumesikika kwa serikali. We are tired of being called a depressed generation. It's time we rise up, it's time we be unified and fight for our future. This is the right time we do that. The moment we start fighting each other, we are going to be called a dead generation, and the next coming generation won't have any hope. So this is why we are having Kenya Youth Organization, for us to come together and fight for our future. We are very happy as the youths of Kenya. We want to start fighting for our rights, but peacefully. We want to involve all our leaders all over the country. They be with us, they work with us so that we come up, we make youth agenda as a reality. I've heard from the national chair that it is an aligned movement. Prepare yourself for innovations, entrepreneurship and mentorship. Hapo ndio tunashida sisi kama wazazi na wazee. And you have also to network and work with the elders and government. Nyakorom gajuang bad Migago mochung ne weche pia luora ma milambo mar nam Lolwe mano mong'ere kaka Lake Victoria South Water Development Agency. Kata kamano chako chenro mano mar lalruok kod jokanyo e wi gedo mar yawo Malondiani e kar chung od bura ma Kipkelion East e county ma Kericho. Kauloso hebo mama Malondiani jatatije e bad Migago no Crispin Omondi Juma. Okoni midhiero mar pi osekela chiedhe nade mathoth ne Uganda mano ma Kipkelion East kod West. Jod bura ma Kipkelion East Joseph Herorot okoni Uganda idhi sum pachgi e wi gedo mar yawo no kendo joma lope gidhi kaw ibiket chenro mar yudo gi chudo. Koka manya kwa Ramogi nyisa ni wache makamano biro bedo kwa kilo ni kwa dhi nyime gi weche manyien mago mag Migago. Kopogore gi mano, od bura mar county ma Kajiado kokale committee marango weche aluora chano chwalo paro mano mar chik mabiro keto chike matayo chenro mag kunyo kuoyo e county no. Committee machano jiwo chikego bang'i yangore ni kuoyo ma ikunyo e gwenge mago mag Kajiado ok tim e yor chik kendo medo ketho aluora. Jopiny ma Kajiado osechwalo kwayo mano mar neno ni chike obedo mar tayo kunyo makamano. Ohande kokoto en achiel kuom ohala madongo e county no mano ma Kajiado ka sirkand county no yudo atamalo maduong' mar osuru kaluwore kod ohala no. It is good when our people draw profit in an environmentally just way, so that we are able to see that whatever we are doing is going to be sensitive about climate action, that we do not just exploit our rivers, we do not just exploit the potential of our youth. We want to say let us draw profits, but let us conserve the environment. And we are impressed that at least our people are concerned about the near future of this county, and they are interested in seeing ways in which they can sort problems that are facing us with the climate change, that are coming with the climate change. We are going to improve that bill and incorporate what is in this petition right now, because we want to have a very, very informed bill, a very informed law on sand harvesting within Kajiado County. The sector has stayed for long without being regulated, and we look forward to regulate the sector, especially in terms of how sand activities are being run. Nyakorom gajuang dakika ni 20 tok saa 7 marudu chieng' pod wan ka mar kelo ni weche manyien mag Migago. Kata kamano gi sani yiena mar mondo miaka oyuwa mokwongo abiro gi mathoth bang' yo manok. Ma en sigand hera
bedo ng'at moher pile pile abo bedo kod ero ng'ato abe abo eri nyaka chieng'. wuoth mar nyako marawera man nigi chuny motegno Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an to loso chikene owuon kiwuoyo go wadwa majaga nyise ni inido kenda mapiyo. kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe? Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surabaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bende. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo gi gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Egime jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Paren gi silimero kende, inyalo weyore gi landlord. Ng'ata sa inyalo bedo gi ot moluongo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yud ot moluongo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar 10% madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot moluongo nyingi ni kik bai oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#.
Boma Yangu is a government affordable housing program. Nyakoram gajonka mora mintiere dakika en prario kod abich tok sa biero mar odiochieng' machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime gi weche manyiena mag Migago. Twak mar temo kelo winjruok e kinde Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja dhi nyime Bomas of Kenya bang' chakruok mare juma mokalo. Jafambo marwa Walter Nyambaga ni kono kendo miyo wachala mar wach makama. Walter kinyalo mana winja musni misawa nyaka sani twak osechopo kanye mana kinyalo golo doke itwa. Misawa Sharon, mana kaka isekete kendi keto noendo yena koro apodh nyingi ni Misawa Sharon. Twak dhiyo nyime kendo nyaka chop seche gendi kweth ma Kenya Kwanza kanyakla kod mago mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance yudo thuolo mar bedo nyime kod twak kendo kibawangi gitira gola matung kane kamo yedhi ne twak mabendo ta koda mane en jalup jatend piny machon moluor Kalonzo Musyoka kabende otayo twak e tenge mag Azimio to kod kwethgo mag Kenya Kwanza motelne kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa e kinde matwak makedo kod mani donjo odiochienge mar ariyo. Bed king'eyo ni twak mokwongo ne en bedo ka iketo lai matwak ni bindo ibiro tago to kod gigo ma bende omi pek e twak makedo kod mani. Odiochieng' ma kawuono jodito go ochopo kaendi ka gima oseyangore en ni giloso kamiti mar ji ang'wen mowuok e kweth ka kweth mago mag Azimio ka kweth mar Azimio motel kod kamiti mar ji ang'wen en Jeremiah Kioni mabende en jatelo mabende ni kod lemo e duond bura mar Jubilee ka bende bathe konchiel ma Kenya Kwanza Thiunkuli emomako lemo mar tayo moko kuom jogo ma jolony mabende osebedo kasomo jokweth mag twago endo e bath Kenya Kwanza kod rieko. Bed king'eyo ni twak maked kod mani gilero ne ute mag fwambo mana seche moko mabende okalo ni gino makoro gidhigo nyime kod bile wach en ni to gin gigo mage magidhi miyo mbi kata gidhi riedo mar lose mokwongo. Kweth mag Kenya Kwanza kata kamano osebedo ka olieko weche 10 to kod Azimio bendo riedo weche 10 e weche gi duto. Azimio osebedo konyorore ne twak mamulo pek man ngima en gino manyaka mi pek e kinde mag twak gino ma Kenya Kwanza ok osebedo ka ogone wiye kalore kit kaka chal mar siasa to kod chung motegno mar gi osebedo ka ogik. Bed king'e ne twak med kod mani ogweng' weche pacho kaendi Bomas of Kenya kama bende nolandi duoko mar yiero lemo mar jatend piny mosekelo liet mag siasa pacho ka mana higni achiel mosekalo. Twak makedo kod mani gweng' weche telo mar ariyo e kinde ma kweth mag kinde ma ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga to kod seneta mawuok e piny Amerika Chris Coons mawuok e gwenge mag Delaware kocha chunde ochopo pacho ka. Bed king'e ne twak makedo kod mani koro biro dhiyo nyime e kinde ma jodito gi obedo kod rado ka giloso mondo mi gibed kod yudo lai malongo mar keto kwe pacho ka. Igeno ni twak maked kod mani e kind seneta Chris kanyakla kod jatend piny William Ruto bende nigeno ni nyalo dhi nyime e kar jot ma jatend piny mantie pacho kaendi ma nyaka chop seche gi pok wayango ni to bende twak maked kod mani ogik kata bed ni ne geno nitiere twak maked kod mani biro dhiyo nyime kapok Chris ma en seneta odok e pinjego mag Amerika. Bed king'e ni twak med kod mani en mana mar manyo kwe e kinde ywaruok mag siasa mosebedo ka dhiyo nyime kaendi. Moko kuom weche 10 molieki ni biro bedo mise mag twak osebedo ka dhiyo nyime ka nyaka chop sechegi. Nitiere moko kuom kuku mag jo Kenya ma wuok e gwenge mopogore opogore ahinya to kar e kaunti ma Homa Bay manochopo kaendi e bwo riwruok mar International Face biro ka kod dwaro ni mondo pog kaunti no kendo bende losi chike moko mabiro chiwo thuolo maromre ne jogo mawuok e kuonde ma ojwang' tahinya kata mana dhoudi manok e kuonde mag jot. Jogo pedho kwayogi ni mondo kuku kata kweth mag twak noendo okaw dwaro margi kendo nywandie moko kuom weche mowinjo bed ni keto e lai e kinde mag twak. Kamiti ma bende dhi nyime kaendi ochiwnegi thuolo mar bede kanyakla ka koro mae picha mantiere en ni kweth mag twak mitayo kod Kalonzo Musyoka ma en jatend Wiper Party to kod Kimani Chungwa obedo mbele to ka bende kweth mag Azimio okaw korka chwich to Kenya Kwanza okaw korka cham ka jodito kata kamiti mag ji ang'wen
bende otenoge koni kod kocha. Twak dhi nyime kendo tok twak kamendi gibiro loso kod ute mag fwambe okang' ma gidhi kawo kaber king'eyo ni twak nyalo bedo mayie tek tweta nikech piny owacho kata Azimio kweth ma Kenya Kwanza pod onyonore ni twak mamulo weche mangima ok nyal bedo gino magimiyo pek kinde twak makedo kod mani. Kamano mar Azimio bedo nyonore kendo iye ok dok chien matin kalore kit kaka chenro makedo kod mani. Samoro geno nitiere ni twak monyocho bede kinde ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga to kod Senator mabende lieko ni kanyo ni Chris Coons mawuok e pinyno mar Amerika gwenge mag Delaware nyalo nyuolo lemo pacho kaende. Kachiel nyaka studio Chris Sharon. Erokamano ahinya Walter Nyambaga, wawinje yo makare kendo erokamano ahinya kuom kelonwa ler mar twak mabende chako odiochieng' ma kawuono e kar romo mano mar Bomas. Nyakwarom Gajwang' mano jafwambo marwa Walter Nyambaga, odiochieng' ma kawuono biro bedo koluonwa twak mar kwe mabende timore e odiochieng' ma kawuono e kar romo mano mar Bomas. Parni chenro mano mar keto twak makama nobagi chieng' tich adek mano mar juma mokalo. Koro Walter Nyambaga luonwa wach makamano e kar romo mar Bomas of Kenya. Kopogore gi mano, board mar chenro mag pi oyango ni Kenya wito omenda mathoth kokalo e kembe mag pi. Director mar Wasreb Engineer Julius Itunga oyango ni kembe go yudo lal mar omenda ma ok tin ne siling bilion 11. Itunga oloso e kar romo mabende nokelo kanyakla jokanyo e sekta mar pi. Romo mano bagi Embu kama oyangore ni Embu kende yudo lal mar 38 e sekta mano mar pi. Tukikuja kwa mashinani, please support our governors. Right now we can do the positivity and also a bit of the negativity when we could not say. Tulipoangalia hii issue ya non-revenue water, hiyo 45% ni bilioni moja 11 billion. Ile tunapoteza as a country. Tauliza MD afanya calculation yake awaambia at his own time yake ni ngapi kwa hiyo 11 billion. If we were to get that 11 billion wasiri tuwalete hapa, mutamaliza shinda zenu za maji hiyo mwaka moja. Kila mtu atapata maji na muvaki na change. It is unfortunate. The other day we went round with the board members and you realize a place like Ngiri mahali hakuna maji ya kutosha, chairman, you remember. Uko ndiko basi zimejaa na vijana wanapita wanagonga pipe, wanataka ng'ombe zao instead ya kupeleka kwa mto zikunywe maji zinagongwa pipe ya Ewasco zikunywe maji hapo ikiteremka. By the time Ewasco knows siku 2-3 zimepita. Kopogore gi mano, aput marango weche magaluora e kaunti ma Kajiado oromo mar lalruok ewi yore mag jiwo limbe e kaunti no. Aput no ochuogi gi gavana ma Kajiado Joseph Olelenku bang' jatend Kenya William Ruto jiwo gwenge mapacho kaindi mar mondo miorie sekta mar limbe. Komiti no motel negi gi jatend Migago mar lo Hamilton Pasenia owacho ni nitiere dwaro maduong' mar bero kuonde rito le ma Nairobi, Amboseli, Savo kod Masai Mara. Sebra. Usiku jioni utawakuta karibu na maboma. Songe ndio uchukue pia hiyo. There are people who are coming up to do irrigation, which is not a bad thing, but these are semi-arid areas, and the so-called farmers are relying more on the drilling of boreholes. This is something that is not going to be sustainable, and it is good that people get to realize this early enough instead of sinking in millions of money on an area that is entirely meant for other uses. The presidential directive was two-pronged. One was to stop any further subdivision, and secondly, to stop further development. There are quite a number of people that think that they can buy land and do whatever they want in Kajiado. It's important that they realize that now there is a document to comply with. It's very important that expert advice is given so that such investments are not going to be in vain and that we are not just looking at short-term gains. We shall ensure citizen participation and involvement of the communities in coming up with alternative ways in which they can benefit from the corridors
so that they can be part and parcel of the government in this initiative. Pogregi mano nyakorom gajwanga eneni rowere makwandgi romo 200 e sub-county Maseme. Koro dhi yudo thuolo mar sungo mich margi e chenro mar kungo mich michwalo gi tend county ma Kisumo ka gitew machiegni gi piny owacho mamalo e chenro mar Talanta Hela. Migago mar tuke kit chwech kitwa gi timbewa e county mano ma Kisumo dhi nyime gi timo ndikruok mag oganda kata grube ma nigi mich mopogore opogore sub-counties abiriyo e county no. Kaka yo makende mar neno ne giyudo sir kendo okung gi mich makamano. Ka gitwak gi ute fwambo rowerego no jiwo jowetegi mar mondo mi owuog oko kendo nyis michgi e kinde ma jatend migago mar tuke kit chwech kitwa gi timbewa e county ma Kisumo Beatrice Adongo ne okwayogi mar mondo mi gichop kamano mar mondo bi gindikre. To kitiyo gi mich ma intierego inyalo konyri e yore mang'eny. An awuon michna osepuonja. Koro rowere mantiere oko kachacha anyalo nyisou ni wuoguru kar romreu mondo ung'e mich ma untierego mondo ukete e tim, keteuru e tim mondo uyud dongruok. Mich nitiere gi dongruok maduong' molo gimoro amora. Rowere wetena moluoro nyiso mich magin go nyisogi ni giwe luor, gibed gi courage to mondo ginyisre, ka ginyisre e kinyalo yud kaka ikonyogi. Kaka county watiyo kanyakla gi national government through ministry mar Honorable Babu Namwamba Sports and Arts mondo wa make sure ni talent ma wan godo matindo tindo ok olal, to talent go wang'iyo kaka wadongo gi kendo watego gi mondo ng'ato nyalo tiyo gi mich ma en go mondo lok godo ngimane. Kowuok county ma Kisumo atere nyaka county ma Isiolo. Rowere county ma Isiolo koro yudo puonj e wi lony manyasani ma otisi kaka ujuzi manyatani. Kaka achiel kuom yore mag keto gi mabor kod timbe mag njore kaka kuo jamni. Ma en chenro mane ochaka yanga e odiochieng' mane dhiale rowere e county no. En achiel kuom yore mag duoko rowere e somo kendo miyo gi yore mag nyalo keto godo chiemo e mesa. Gikoni nyaka sani gisepuonjore lony ma odhuro. Mano ba bende nok ginyalo ng'eyo kaka loso simbe ma okethore. Pikipiki twang'o lewni e kind mamoko. We want our youth to be healthy and we want our youth to participate in economic development. So once and skills, then we connect them to the possible employers. Saizi ukiangalia wengi wetu tuko kwa biashara ya labda kutengeneza simu, mwingine ako busy kutengeneza stima, mwingine ako busy kutengeneza mapikipiki, so hauna hiyo idle mind yenye unaweza enda kushughulika na mambo rasmi. Vijana wanajituma. Kwanza wameongojea kazi kama hiyo mambo na ujenzi wa nyumba zile nye hiyo mikakati ya serikali, lakini unaona sasa kuna wengine bado hawapati opportunity kwa sababu vijana ni wengi. So kwa hivyo vijana tuletewe pia zaidi mambo mingi zaidi. Through ujuzi manyatani is a vocational training where we take trainers to the people and it target everybody within the community. Kama umewahi shule ama haujawahi kanyanga shule, wewe ulikuwa unachunga tu ng'ombe ama kazi yote ulikuwa unafanya, wewe una qualify kwa hiyo ujuzi manyatani kwa sababu inafunza wa vijana skills. Kwa county Mabusia teri nyake county kwa county manoma Isiolo kora teri nyake county Mabusia. Jodak mama tayo se county Mabusia onyiso mor kaluore kod chenro mono mar pith gwen madongo mapiyo mabiro konyogi e kedo kod dhier mokwako gwengego. Jomo yudo sir e chenro no okonisa ni koro giyudo yo mar jiwo yuto margi kendo pidho familia maggi maonge achiedh nade. Jeff Okanya mane ochako chenro mar jolo joma donjo e pith gwen mag gwenge mag Matayos. Okoni mor mare en ka oganda obedo kod yor yuto mongirore ka okwayo jotelo mamoko mondo sir oganda e tiyo kata mna ting'o malo chal mar ngima margi. Ni kuku ambazo zinachukua muda mchache sana, alafu zinaweza komaa na tunaweza kuuza. Hizi kuku zinachukua muda wa miezi kama 3-4 hivi peke yake. Ukilinganisha kuku na miradi mingine kama ng'ombe kwa mfano, ng'ombe itachukua kama miaka 3 hivi ndio ng'ombe aweze kuzaa na uweze kupata maziwa uanze kuuza. Kuku hasihitaji pahali pakubwa kama ng'ombe, atukue na pahali pakubwa ili ufuge.
Sehemu ya kufuga kuku ni pale padogo tu, mradi uko na chakula ya kuanzilisha. Na mbele yake hata zishakuwa kubwa, unaweza kuziachilia hata chakula yako nyazi na unapatia chakula kidogo. Na hata pahali pa kutagia pale ni pale kidogo tu. Kufikia wa sasa zimenisaidia, ina maana that mtu yoyote akihitaji kuku anakuja kwangu, maana kuku wako na nimewatunza na ni kuku ambao ni wa dhamana. Nina imani hizi kuku zinaenda kunisaidia, na pia mimi zikikuwa kubwa kulingana na venye nitazilinda na venye faida yenye nitapata ndani, itasaidia hata wengine pia wapate faida na niwelekeze kwa huu mradi. Kawuok Busia odhi nyaka Malindi kama jodak ma Malindi e kaunti ma Kilifi ijiwo mondo rit aluora mar neno ni giduoko chien kethruok mar aluora mosebedo kadhi nyime. Jokanyo mar rit aluora owacho mano e kinde mana giluoko boma ma Malindi. Jaod gavana e kaunti ma Kilifi Suzana Mungaro notelo ne jodak kod jokanyo mar timo ler e aluora. Jok manowuok mar timo ler e aluora no nogone giero kamano gino manokelo kanyakla jokanyo mawuok e sirkal mar kaunti. Migago motelo ne rito le mag bungu KWS manispa ma Malindi kanyakla kod jodak. Today marks another significant milestone in our ongoing efforts to create a cleaner and a healthier environment for ourselves and for future generations. I am truly honored to stand before you as we gather for the monthly cleanup exercise, as we celebrate our culture and heritage, organized by the Progressive Welfare Association of Malindi and, of course, other stakeholders. There is a global climate crisis, and it's as a result of us messing up with our environment. So this exercise is very important, because the moment we keep our environment clean, we will at least mitigate the effects of climate change. So we've introduced Malindi Green and Blue Initiative in schools, and we are teaching them on sustainability and also allowing them to come up with projects on sustainability, introducing them in the blue economy and the circular economy, and as the trend goes, they are in the forefront of teaching the rest of the world. Those plastics, when we leave them in town, lastly they will end up in the beach. Not only the beach, but in the sea also. And we have those endangered species like sea turtles. Mostly they don't know between the plastics and the jellyfish. So they end up on dying because of those plastics. Nyakwarom gajuang pur mar avocado thoronya e aluora mamasawa mar piny Kenya kod gwenge moko ma imbo. Katika mano jopur moko Siaya koro donje pur mar avocado manyak matindo tindo mong'ere kaka Has avocado. Jopur gi koro jiwore mar yaro ohandgi e chirni mantiere pinje maoko. Reporter marwa Steve Biko leronwa gimomiyo jopur mano ma Ugenya e kaunti ma Siaya sani luongo avocado ni mula mamajana. Sani luongo avocado ni mula mamajana. Gweng' Nyamsenda e kar chuo bura ma Ugenya. Michael Liech temo duso puothe mar avocado. En achiel kuom jopur mar Siaya ma orwako pur mar kit olemo mar avocado ma iluongo ni Has avocado gi dho ngere. An kod tielo 1,200 mag Has avocado. Lwasi ma Siaya ofwenyore ni nyalo nyago avocado ka jopur oketo chenro makare mar pi. Umbo ne yiende 1,000 gi wiye chalo tij punda. Omiyo Liech tiyo kod gigo mayudore machiegni kaka kube mar tuono ne olemo pi. Ka wapidhe to wakao kubni to watucho kubni go eko. Koro ka in gi 20 tikao kubni 20 tirenje tiel avocado ka avocado tichucho gi musmal tiole pi. Pi kiolo pi kuba achiel to nyalo tieko wik achiel e puodho. Koro na kunyo borehole, to borehole nano endo kasekunye tachaka tiyo kod sola. Koro sola chieng' goyo na pi kowuok e borehole, aya keto drip irrigation. Koro kinde oro avocado na podi nyalo yudo pi. Oliech bende keto tim pur mar nyaluo mar neno ni avocado oti maber kendo ok ketho lwasi mar yiende
mag olemono. Chiro ma oko madwaro has avocado dwaro nwa tim avocado miluongo ni organic farming, matiende ni okwati gi chemical mora mora, onge yath migoye, onge mbolea mar kisungu mikete, en mana mbolea miloso gi oboke kod wuoyo gi chieth gwen. Kata kute bende okedogo e yo manyachon, kaka yor duoko piny, tiyo kod yedhe manyasani manyalo ketho alwora. Bende nengo mar gigo mwatiyo kodo golo kutego eko bende yot kabisa, nwang'o ka siling 100 kata 200 itiyo kodo e trap mar FCM to biro tieko dwe 4 e puodho, matiende ni higa achiel inyalo tiyo gi siling 400 to onge kute manie puothi. Bang' higni 2 kata 3 mag tich matek, jopur nyalo chako pono olemo. Ibiro pidhe to tok higni 2 gi nus, higni 3 ichako pone. To waseneno thurwa ka ni tiel achiel nyalo mi chiegni avocado 200 katin. Jopur avocado onyiso chir kaluwore ni chiro mar avocado medore e pinje maoko, ahinya to e piny China. De bed ni Afrika mangima, inch ka inch mar Afrika mangima opidho avocado, podi okwanyal tieko chiro mar China kende. To ok China kende machamo avocado. Ber has avocado en ni okipone tidhi manyo kode chiro. Jalno madwa chiro ema biro to pone kende, en kose pone to pime puothi kanyo, to kose pime puothi to wenigo. Avocado en olemo mawuotho gi more. Omiyo jomosefwenye ohero chame kaka en ni. Moko to kike gi olembe mamoko. Ka jomamoko to ng'ade kendo nywande e alode mondo gago osure mayom kata maonge kado. Jomoko to miene makate mondo gitoye mayom. Avocado ni ber mathoth e del, omiyo oganda mohere medo nyiewo olemono kowuok e puothe koda e chiro. Jopur ma Siaya oriwore e bwo mabul mar Siaya Avocado Farmers Cooperative Society mar neno ni achudhe ok olwokogi kod mibadhi. Inyalo beto dala ka to iyudo manyonge machiegni kata siling 200 kata 150 higa ka higa. To ka pesa no wanya yudo thurwa kane ot ka ot, ma ok en pesa mar hola midhi duoko. Aparo ni kit ngimawa biro lokre yo makare. Jotelo gwenge ma Ugenya bende jiwo pur mar ohala. Piny masani olokre, ok ipura pura madhi ka iyi kende. Dwahero ni pesa bedi ofuko to chiemo bedi mesa. Yeah, so you see, this shows you... Jopur bende kwayo tudruok machiegni kod Ted County ka achiel kod joket mwandu mar medo ndhadhu ne kit olemo magipidho. Jodak kod jotendgi geno ni yuto mar pur biro kuodo fukegi kendo loso nyinggi. Wan onge cash crop mwanyalo uso oko, nikech nyingewa kethre aketha, nikech ji okawo no jo Ugenya changa kende ema ber ema gineno ni ohala madegitim. To madhi migi pesa kendo wachu kaka wacho weche mag njore, math ma oyayego biro bedo ka onge, nikech kisebedo kod pesi ichano kaka ditimi giki. Mano e jip ma jopur mar has avocado chiwo ka giketo sinani mar neno ni luchgi ok odhi nono. Steve Biko, Ramogi TV. Idwa wacho ni ino kiwinj gima wacho ni, koso ino kiwinj ya kisungu motegno? Ana wacho ni kiki tem wacho ni ng'at maliling madwa wacho nini. Ini tugo gi nyathi matin malich kamae to wan wamanyi, imiyo kata iwadwa ringo neko meher. Wan ne wan gi luoro mang'eny to kara in ituga kodwa kae. Wonderful! Apuoyo ahinya, apuoyo. Inano, donge in ni gombo nena ahinya kawuono.
Paren gi siling 20 kende inyalo yore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yudi ot mulungo nyinge kawuono. Chakungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bai oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo RamogiTV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Ne johera mag weche tuke machiegni e mesa wa mar weche mag tuke. Joloch tuke mag